Hello friends, welcome back to our YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் MI10i 5G MI10i 5G ஓட லான்ச் ஈவெண்ட் லைவா பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் என்ன ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபோன்ல, எவ்வளோ காஸ்ட் இருக்கும், ஏன்னா இது ஒர்த்தா இல்லையா, ஏன்னா இதுக்கு ரொம்ப ஹைப் இருந்துருச்சு கொஞ்ச நாள்ல இருந்து. சரி, இப்போ 12 நூன்ல இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதுக்கு தான் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம் at 10 at 12 நூன்ல. சாரி ஃபார் என்னோட பேட் தமிழ், ஏன்னா நான் செகண்ட் பார்ட்னர் அன்ஃபோல்டிங் டெக்கோட. எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. ஆனாலும் பார்க்கலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு. ஏன்னா என்னோட பார்ட்னர் அவன் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கான், இன்னைக்கு பண்ண முடியல. என் கூட இன்னைக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, 12 நூன் ஆரம்பிக்க போகுது இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமு. ஸோ அது வரைக்கும் ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம். சாரி கைஸ், கொஞ்சம் சின்ன செட்டிங் பண்ண போனேன் நான். சரி, ஆனால் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் நாங்கள் பர்சனலாக ஷேர் பண்ண போகிறோம் எம்ஐ ஃபேன்ஸ் கூட. நீங்கள் ரொம்ப நாள் இந்த புது ஃபோன் வாங்க பார்க்க இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் வாங்கலாம் இல்லையா நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன். அதான் நீங்கள் ஸ்டே டியூன் பண்ணுங்கள். இப்போ எம்ஐயோட எனக்கு தெரியல, எனக்கு ஏதாவது அப்படியே வரும் சும்மா ஒரு ட்ரெய்லர் கொடுக்குறாங்க MI10i ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் 10 ஃபோன்னு இப்படி சொல்கிறாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. சரி, இப்போ 12 நூன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நான் எல்லாம் உங்களுக்கு சவுண்டெல்லாம் இப்போ கேட்கும். சரி, 5 4 3 2 1 கவுண்ட் டவுன் கொடுக்குறாங்க. இங்கே பார்க்கலாம். இப்போ இன்னும் ஒரு லைக் போட்டுருவோம். இங்கே பார்க்கலாம். Hi Mi fans, welcome to the first smartphone launch of this brand new decade. சரி, இங்கே வரோம் நம்ம MI CEO வந்திருக்கான், மனு ஜேன்னு. Happy New Year. 2020 was a very tough year for all of us. We faced COVID, lockdown and a lot more. And yet, thanks to your love and support, we came out of this stronger together. 2020 was a year when we were not only the #1 smartphone brand in the country, but we also jumped 47 places in the new TRA brand report, and we became the second most trusted brand in India. During this Diwali, we broke all possible records and sold 13 million units, which means 1.3 crore units. டேய், லான்ச் ஈவெண்ட் சொல்லிட்டு என்னடா இவன் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்ன பண்ணியிருக்கோம், என்ன 2020 என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட் அதையும் சொல்லிட்டு இருப்பியா? என்ன ஃபோன் கிட்ட போறியா இல்லையா தெரியலப்பா. சரி, வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த லைவ். Imagine in a population of 130 crore Indians, 1.3 crore people decided to buy a Xiaomi device during this Diwali, which is 1 out of every 100 people. This is also the year when we crossed 100 billion market cap, and I must thank all of you guys, our Mi fans, our partners, and our amazing team members for making this happen. 2020 was a breakthrough year for our Mi brand in India. We not only launched our flagship Mi notebook, flagship Mi QLED TVs, Mi smartwatches, Mi smart speakers, but many other IoT devices such as Mi Robo Vacuum Cleaner, Mi Automatic Soap Dispenser, and a lot more. On the smartphone side, we launched flagship Mi 10 and then Mi 10T, Mi 10T Pro.
and most of our media colleagues said amazing things about these flagship smartphones. India Today called out Mi 10 for its premium design and best-in-class specs. MenXP said that Mi 10T Pro அடா டேய் என்னடா வேக்யூம் கிளீனரு என்னடாப்பா நீ ஒரு டிவி பற்றி சொல்லிட்டே இருக்க இங்கே நம்ம என்ன MI10Ti ஓட லான்ச்சின்னு பார்க்க வந்திருக்கோம் இவன் என்னடா கடப்புறான் என்ன இங்கே சரி நானும் என்ன அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் நாங்கள் அந்த பார்த்து பேச முடியும். ஆனால் பிஃபோர் தட் நீங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் அடிங்க. லைவ் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் லைக் அடிங்கப்பா. என்னப்பா யார் லைக் அடிக்கல? ஏன்னா delivers அனலிட்டிக்ஸ் a இங்கே rock சைடு பை சைடு solid அனலிட்டிக்ஸ் இங்கே சைடு பை சைடு பார்க்குறேன். யாரும் லைக் அடிக்கல, ஏதோ பார்க்கல. ஐயோ என்னோ பண்ணாமல் இருக்கீங்க. சாரி ஃபார் பேட் தமிழ் அகெயின். experience. Money Control said the automatic variable refresh rate is one of the best features of the flagship Mi 10T Pro, and I'm happy to share we are bringing a new phone under the Mi 10 series, and that is called as Mi 10i. As we mentioned last week, this phone is an extension of Mi 10T Lite launched globally. So why are we calling this as Mi 10i? The letter I stands for India. This is a phone that is not only made in India, but this is also designed and customized specifically for India. So with this, I'm happy to call Sumit, who leads marketing for the Mi brand in India, to talk. சரி அப்பா, ஃபைனலி Mi 10i பார்த்து இப்போ பேச போகிறாங்க இவங்க. சரி இப்போ நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ வீடியோ கிட்ட போகிறேன். தெரியும் நீங்கள் கொஞ்சம் போர்டு அடிக்கும் இப்போ என்னோடய வாய்ஸு, ஏன்னா நான் பர்ஃபெக்ட் தமிழ் பேசலை. ஆனால் சரி போகலாம். இப்போ Mi 10i பார்த்து இப்போ தான் பேச போகிறாங்க. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். More about Mi 10i. Over to you, Sumit. Thanks, Manu. Hi, everyone. Welcome to a brand new year and welcome to the first smartphone launch of the year 2021. 2020 was iconic for us in many ways. While we re-entered the premium smartphone category with brand new energies, we were also committed to bring in newer products and categories which our Mi fans have been asking for. Under the premium smartphone category, we launched the flagship Mi. ஆனால் இவன் திரும்பி அதான் ஆரம்பிக்கிறான். என்ன வேக்யூம் கிளீனரு, சோப் டிஸ்பென்சர், அது யாரா இங்கே இந்தியாவில் வாங்க போகிறாங்க? நீ சொல்லி எனக்கு யார் இங்கே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. யார் இங்கே இந்தியாவில் வரும் மீயோட வேக்யூம் கிளீனரு, மீயோட சோப் டிஸ்பென்சர் வாங்க போகிறாங்க? ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எனக்கு யாரை வாங்க போகிறாங்க. Mi 10 in May, and soon followed it up with the Mi 10T Pro and the Mi 10T. Now, staying true to our promise of bringing bleeding edge technology with the finest design first to you, we, along with these two smartphones, also brought in two leading technologies. Number one, ultra high resolution 108 megapixel image sensor, and along with that, சவுண்டு கேட்கலையா கைஸ்? இருங்க கொஞ்சம், ஏன்னா ஆடியோ இன்புட்லாம் இருக்குல்ல, அப்போது எப்படி சவுண்டு கேட்காம இருக்கு உங்களுக்கு? எனக்கு புரியல. ஒரே ஒரு விஷயம். also brought in 5G connectivity as a ஓகே சரி, இப்போ கொஞ்சம் அவுட்புட் சவுண்டு நான் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணுறேங்க. இப்போ கேட்குமா உங்களுக்கு? base to our Mi 10 family. Extending from the very same promise, today we are adding another member to the Mi 10 family, presenting the Mi 10i in the color of the year, Pacific Sunrise. Now this color is special, and I don't think I can do justice to it while explaining it to you, but let me still try. This color, first of all, looks fabulous, something which I haven't seen personally. Now, if you look at this very, very closely, it seems like a piece of abstract art. It's smooth, it's always cool to touch with its non-glossy matte surface. Now, there is one benefit which I saw immediately with its non-glossy surface is that it does not attract fingerprints at all. But if you are a shiny guy like Manu, then we also have the Atlantic Blue to go with your lifestyle. And if you are more into blacks and like it as classy as yourself, you also got the Midnight Black as an option. And now, let's speak about the flagship technology which the Mi 10i brings with it. Let's start by talking about the camera, which is one of the biggest highlights of the Mi 10i. Till now, the flagship 108 megapixel image sensor has only been limited to a certain set of smartphones.
Building on our vision for the Mi 10 lineup for India to bring that bleeding edge technology to you first, we are bringing the brand new 108 megapixel ultra high resolution HM2 sensor on the Mi 10i. Now, HM2 is a very special sensor in many ways. It was announced in September of 2020 and is the world's slimmest image sensor yet. Compared with its predecessor, it is 15% smaller and reduces the height of the camera module by over 10%. Now, to achieve a smaller form factor which basically plays well with your smartphone design, the HM2 sensor features specially optimized 0.7 micron pixels. Now your question might be, and it should be, that you have always heard the bigger the pixel, the more light it captures. How does it work with smaller pixels? Exactly to tackle this particular issue and to support these specially optimized 0.7 micron pixels, there are two very important technologies which are built on the sensor itself. The ISOCELL Plus technology retains the received light with a wall-like structure around the pixel itself. Now, if you imagine each pixel as a well, the wall-like structure which you see trapping the light inside helps in increasing the full well capacity of each and every pixel. The second important feature is the presence of Smart ISO. Now, Smart ISO is a feature which supports the specially optimized 0.7 micron pixels by automatically adjusting the ISO for optimal exposure. Enough talking. Now let's see what the HM2 can deliver on the Mi 10i. As you can see, the ultra high resolution image sensor not just delivers great dynamic range and real-to-life images, but it also allows you to reframe or crop from the larger image and still retain the best quality. That was all about the daylight performance. Now let's see how the same sensor, which is the HM2, works in low lighting conditions. Now this is where magic happens again. Under challenging lighting conditions, 9 pixels will merge to form one large single pixel of 2.1 micron. Now this is 72 times larger than 1.6 micron pixel which we have seen as the result of 4-in-1 pixel binning. This, along with Smart ISO and our updated Night Mode 2.0 algorithms, will let you win in the harshest lighting conditions. Along with the 108 megapixel main sensor on the back, you also see the support of 8 megapixel ultra-wide, a macro and a depth sensor. Now the Mi 10i lets you shoot videos in 4K, Full HD or HD resolutions. We have also added the support for super macro videos which lets you make some really cool looking videos. Talking about cool things, we are also extending the support for our coolest camera features which you saw on the Mi 10 and the Mi 10T series earlier, now also on the Mi 10i. You get support for photo and video clones, long exposure mode, dual video mode, time-lapse selfie videos, AI skyscaping and many more cool filters like the cyberpunk mode. Amongst all of this, my favorite feature is the video clone feature. You can create cool videos and multiple clones of your own self without the usage of any extra equipment or any extra software. On the front, you get a 16 megapixel selfie shooter which also allows you to shoot in full HD resolution with electronic image stabilization. Now you know that whenever we launch a device in the India market, we do a fair evaluation before reaching the marketing positioning of our devices. When we started talking about this device late last year, we called it the Perfect 10 after doing a lot of evaluations and after comparing us in the market segment. Let's take a look. In daylight, as you can see here, the Mi 10i offers a perfect dynamic range with natural colors and finest detailing at all levels because of 108 million individual pixels. In night mode or dimly lit conditions, you get a sharp low light shot because of the controlled exposure and 9-in-1 pixel binning, which makes the overall picture shine altogether. Talking about portraits, the Mi 10i delivers great portrait shots because of the natural bokeh which is created by the large 108 megapixel sensor. Now, let's talk about the element which powers this great camera experience on the Mi 10i. The Mi 10i is powered by Qualcomm's latest 700 series processor, which is the Snapdragon 750G. 750G was released in Q4 of 2020 and is one of the biggest leap in the 700 series. It is also a global 5G chipset and enables support for up to 120 frames per second gaming.
Based on 8 nanometer manufacturing process, this chipset also claims for a lower power envelope, or as we know as TDP. Now this is optimal for deriving better battery efficiency on the device. Snapdragon 750G is based on Qualcomm's latest Cortex-A77, which actually enables it to leave behind the Snapdragon 765G, which is actually based on Cortex-A76 cores and was launched more than a year ago. Let's look at a few benchmarking scores to prove this point. As you can see, the 750G on the Mi 10i delivers neck-to-neck Antutu scores with 765G and is miles ahead of the 730G. Even if we look at the Geekbench scores, the 750G leads with the highest scores in both single-core and multi-core test results. While we respect the SoC's authority on the smartphone experience, we somehow tend to forget the importance of storage and storage types. Every day, we play tons of videos, we play tons of games, make videos, take pictures and do so much more. And the factor which ensures flagship-like smoothness across all these apps is Universal Flash Storage, also known as UFS. We are deploying the new standard UFS 2.2 on the Mi 10i. Now the UFS 2.2 features a proprietary technology called Write Booster, which basically helps in boosting up storage space across the device. Now we know that you would be gaming, making 4K videos and doing so much more. So we have built in 11 temperature sensors on the back of the device to effectively modulate the on-device temperature. There is also an inbuilt cooling system which will keep your device under optimum temperature bracket so that your device can perform at its best always. Now, let's talk about the display and the overall device experience. The Mi 10i features the exact same flagship display tech which we earlier showcased with the Mi 10T series. The Mi 10i features an intelligent 120Hz adaptive sync display which dynamically regulates itself at 6 different intervals depending on the content which you are viewing to optimize power and remove those persistent issues like screen tearing which can be easily seen on fixed refresh rate panels. Let's understand this better. Movies are generally shot in 24 frames per second, whereas all the television soaps which you and I see, which is just like Friends, is shot in 25 frames per second. Now the Mi 10i display will automatically shift to a 48Hz and a 50Hz respectively to save power and to do justice to the content. On fixed refresh rate panels, even when the content does not require a high FPS setting, the screen still remains at a fixed refresh rate, thus draining more power. Now more often, you hear the complaint of rapid battery drain on fixed refresh rate panels just because of this issue. And because of intelligent adaptive sync display, we have solved for this particular issue itself. This display is also HDR and HDR10 Plus compliant and is also L1 certified. The screen also features a 240Hz touch sampling rate for all our gamers out there, and it also features the smallest camera dot in the segment to basically ensure that there is nothing which comes between you and the game. We have also introduced a brand new linear motor which basically further boosts your on-device experience with precise feedback at every step. Now this is something which every one of you will appreciate. The Mi 10i features dual stereo speakers with 3.5mm jack support for complete audio experience. Just like the big boys, the Mi 10 and the Mi 10T series, this smartphone also carries a 360-degree ambient light sensor, which basically allows the display to automatically adjust its brightness, especially when you are holding the phone against harsh lighting for better viewing experience. To complete this product experience, there are tons of additional elements which you will see. You will see the Corning Gorilla Glass 5 on the back and the front. You will also find a side-mounted fingerprint sensor, IR blaster. The phone is also a splash-proof phone. The display can be pushed to a 1 nit brightness. You get the support for e-paper reading mode, dual-band satellite navigation, and a clean MIUI 12 experience with Google Apps. The entire package is powered by a 4820 mAh battery
which goes from 0 to 100 in just 58 minutes. Just like the Mi 10T series, the Mi 10i also features dual split charge technology, which delivers power using two parallel pathways for quicker charging. In just 30 minutes, you can achieve up to 68% charge, and like I said earlier, your phone goes from 0 to 100 in just 58 minutes. The 33 watt power brick is included in the package itself. The launch of Mi 10i completes our Mi 10 series today, and it delivers on the commitment of bringing breakthrough technology such as 5G and flagship ultra high resolution 108 megapixel camera experience first to you. Now to summarize and talk about the pricing, let me have Manu back on your screens. Thank you, Sumit. That was a great presentation. So, Mi fans, you saw that Mi 10i is the new flagship smartphone from the brand Mi in India. Now, as Sumit explained, this is probably the best flagship in its price segment. It has a better and the latest processor, a better camera, a better display, and a huge battery. So, what do you think should be the price of Mi 10i? I'm happy to share that we are launching Mi 10i in 3 different memory variants: 6GB of RAM, 64GB of storage, 6GB RAM, 128GB of storage, and 8GB RAM, 128GB of storage. 6GB, 64GB is going to start at only rupees 20,999. The 6GB, 128GB variant will sell for 21,999, and the 8GB 128GB variant will be available for 23,999. So that's Mi 10i, a brand new flagship smartphone from the brand Mi, specifically designed for India, customized in India, and made in India. So when can you buy Mi 10i? Very soon, just 2 days from now, on 7th of January, you can buy it on Mi.com, our partner platform Amazon, Mi Home Stores, Mi Studio Stores, and it will soon be available across 10,000 plus retail partners across the country. Thank you so much everyone for joining us today. I hope you guys enjoyed the first smartphone launch of this new decade. I hope all of you guys stay safe. Thank you so much. Namaste. ஸோ சரி, இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் Mi 10i ஓட எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன ஒரு ஸ்பெக்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோனில், எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பார்த்துருக்கோம். சரி, ஃபஸ்ட்டு நான் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? சரி, கேமராலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கேமராவில் சொன்னாங்க அப்படியே ஒரு 108 MP சென்சர், அதே MI 10 MI 10Tiலேருந்து 10Tலேருந்து சீரீஸ்லேருந்து அப்படியே தூக்கிட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க. சரியா? ஆனால் இங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸு, MI 10 அப்போது MI 10T ஓட அந்த சீரீஸில் ஒரு 108 MP HM1 சென்சர் இருந்துருச்சு. சரியா? இது சென்சர் சரி நல்லா தான் இருக்குது, ஆனாலும் ஆனால் இந்த ஃபோன் MI 10Tiயில் ஒரு 108 MP HM2 சென்சர். ஸோ இது சென்சர் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது, சின்ன இருந்துருச்சுனாலும், ஆனால் இதோட கேமராவோட குவாலிட்டி ரெண்டுமே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது இன்னும் நல்லா இருக்கும். சரி, அப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்களா, இது HMX2 சென்சரு, சாரி நான் HM சொல்லிட்டு இருந்தேன், HMX2 சென்சர் இதில் இருக்குது. ஸோ இதோட குவாலிட்டி இன்னும் நல்லா இருக்கும். சரி, ப்ரைஸ் பார்த்தீங்களா? ப்ரைஸ் வைஸ் சரி, இங்கே நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்குறாங்க, விக்னேஸ்வரா. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வேரியண்ட் இருக்குது. 6GB 64 இருக்குது, 6GB 128 இருக்குது, 8GB 128. சரியா? அதில் 6GB ஸ்டார்டிங் இருக்குது 21,000லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, 20,099 rupees. ஸோ 21,000லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ப்ரோ. சரியா? அதுக்கு மேலே ஒரு 4,850 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட்டு தான், இதுக்கு ஒரு 33 வாட். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி 7 ப்ரோவில் அந்த மாதிரி ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஃபோனில் 65 வாட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதில் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு இதில் ஒரு 33 வாட் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, 33 வாட்டும் ஃபாஸ்ட் தான். ஆனால் நான் பார்த்தேன், என்னோட வியூலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 65 வாட் கொடுத்துருக்கலாம். ஆனால் ஓகே ஃபைன், 33 வாட்டும் ஃபாஸ்ட்டு தான் இருக்குது. சரியா? ஓகே, அப்போ
லேட்டஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க 700 சீசன் ஸ்னாப் ட்ராகன் 750G 5G ப்ராசஸர் இது. சரியா, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் நாடில் எந்த ப்ராசஸர் வரும், ஸ்னாப் ட்ராகன் 765G இருந்துச்சு. அதோட இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் பிக் பெஞ்ச் ஸ்கோர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. சரியா, இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் பார்த்தீங்களா ரியல்மி 10i தான் பெஸ்ட் ப்ரோ. ஏன்னா இதில் ஒரு 5G சப்போர்ட்டும் இருக்குது. சரியா, அதுக்கு மேலே ஒரு 108 MP சென்சர் இருக்குது. அப்போது 108 MP உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைமரி கேமரா தான் தெரியுது. ஒரு 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கு. சரியா, அது எம்ஐ. அப்போது 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வேரியபிள். சரியா, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு இதில் ஒரு 5G இருக்குது. சரியா, இப்போ நீங்கள் போக்கோ X3 கம்பேர் பண்ணீங்க, இல்லைனா போக்கோ X3 வர்சஸ் இது MI10i பார்த்தீங்களா, நான் அஃப்கோர்ஸ் சொல்லுவேன் MI10i தான் நீங்கள் போங்க. ஏன்னா ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோலாம் கிடையாது இந்த ஃபோனில். சரியா ப்ரோ. ஓகே, அதுக்கு மேலே இப்போ சரியா ஸ்னாப் ட்ராகன் 750Gயோட நீங்கள் பெஞ்ச் ஸ்கோர் பார்த்துருங்க, அன்டூட்டோட பெஞ்ச் ஸ்கோர் பார்த்தீங்க, கீக் பெஞ்ச் ஸ்கோர் பார்த்தீங்க. அதில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா சரி வரும். அப்படியே ஒரு 10% இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது MI10iயோட சிப் செட்டு. ஸோ இந்த ஃபோனில் இதையெல்லாம் நல்லா இருந்துருச்சு. அதுக்கு மேலே சரியா ஒரு கேமரா வாத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 108 MP ப்ரைமரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது ஒரு 8 MP அல்ட்ரா வைடு, அப்போது ஒரு டெப்த்து மேக்ரோ கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது எவ்வளோ MP இருக்குது அது சொல்லலை, மெகா பிக்சல் எவ்வளோ இருக்குது அது சொல்லலை நம்மளுக்கு. ஆனால் சரி ஓகே, 8 MP அல்ட்ரா வைடு எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே போய்ட்ரேட் மோட்ஸ்லாம் ஒரு சூப்பராக சொல்கிறாங்க. அப்படி நிறையா புதுசு டெக்னாலஜி அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹைலைட் இந்த ஃபோனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5G தான். அதுக்கு மேலே ப்ராசஸர் 750G. ஸோ அதோட ஸ்கோர்ஸும் நல்லா இருந்துருச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் நாட் பற்றி கம்பேர் பண்ணாங்க. அப்போது சாம்சங் M51 கம்பேர் பண்ணீங்க. அதுக்கு மேலே நான் பழசு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் மோட்டோ G5G. அதோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதோட ப்ரைஸு எவ்வளோ ஒரு 20,000 கிட்ட தான் வருது. ஆனால் இதோட ப்ரைஸும் 20,000 கிட்ட தான் வருது. ஆனால் இந்த ஃபோனு இஸ் வெரி ஒர்த் ஃபார் த ப்ரைஸ் ப்ரோ. ப்ரோ போக்கோ X3யோட சர்வீஸ் சென்டர்லாம் எப்படியா கிடையாது. நீங்கள் ஒரு எம்ஐயோட சர்வீஸ் சென்டர் போனீங்க, சும்மா ஒரு கூகுள் மேப்ஸில் போயிட்டு எம்ஐ சர்வீஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படி சர்ச் பண்ணுங்கள். எம்ஐ சர்வீஸ் சென்டர் நியர் மீ சர்ச் பண்ணுங்கள். அங்கே உங்களுக்கு மேப்ஸில் இம்மீடியட்டாக ரிசல்ட்ஸ் வந்துடுவோம். அதே எங்கே ரிசல்ட்ஸ் வந்துடுவோம். அங்கே போயிட்டு சும்மா உங்கள் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அவங்க சொல்லுங்கள். அவங்க அந்த பிரச்சனையோட சொல்யூஷன் அவங்ககிட்ட இருக்கும். சரியா, சாரி ப்ரோ, என்னோட தமிழ் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை. ஏன்னா நான் செகண்ட் பார்ட்னரு, எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ தெரியாது. நான் எப்படி ஒரு இங்கிலீஷ், ஏன்னா அன்ஃபோல்டிங் டெக்கோட இங்கிலீஷ் சேனல் மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னா ஏன்னா என்னோட பார்ட்னர் இன்றைக்கி பிஸியாக இருந்தால் அதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி தமிழ் சேனல் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். ஆனால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பிடிக்கிறதுனா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் அடிங்கப்பா, அப்போது ஒரு லைக்கும் அடிங்க. சரியா, இப்போ அப்படியே ஒரு ரஃப்பாக நம்ம இப்போ ஃபோன்ஸ் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி வில் கம்பேர் தி ஒன் ப்ளஸ் நாட். சரி, ஒன் ப்ளஸ் நாட் இஸ் ஹேவிங் தி ஸ்னாப் ட்ராகன் 765G. சரியா, அப்போது ஒன் ப்ளஸ் நாட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் ஃபோன்ஸ். ஒன் ப்ளஸ் நாடு MI10i வி வில் டேக் மோட்டோ G5G. தென் அனதர் என்னது 5G. சரி, போக்கோ X3 ஒரு ரொம்ப ட்ரெண்டிங் டாப்பிக்காக இருந்துருச்சு நம்ம சேனலில். நிறையா பேருக்கு இந்த வாங்கலாமா இல்லையா இருந்துருச்சு. சரியா, ஸோ இந்த 4 ஃபோன் எடுப்போம். சரியா, இப்போ இந்த 4 ஃபோனில் நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன், வின்னர் MI10i தான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு 108 MP ப்ரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்கான் இவன். சரியா, அதுக்கு மேலே அது லேட்டஸ்ட் 108 MP. அதில் என்னோட புதுசாக சேஞ்சஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதில் என்ன புதுசு சேஞ்சஸ்னால் ஒரு HMX2 சென்சர்னே அப்படி போட்டிருக்காங்க இந்த 108 MP கேமராவில். ஸோ இதில் இன்னும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், இன்னும் ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்கும், கிளியராக இருக்கும். அப்படியே உங்கள் எப்படி எக்ஸ்பெக்டாக ஒரு சூப்பர் இமேஜ் குவாலிட்டி வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா, ஸோ பேட்டரி வைஸும் சூப்பர், 4850 mAh, 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கு. சரி ஓகே, ஓவரால் இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு பேங்க் ஃபார் த பக். அதுக்கெல்லாம் 3 வேரியண்ட்ஸில் வருது.
அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு 6 GB 64 GB, ஒரு 8 GB 64, அப்போ ஒரு 8 GB 128, இல்லை ஒரு 6 GB 128 GB, அப்போ ஒரு 8 GB 128 GB, இந்த மாதிரி 3 வேரியன்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஒரு 6 GB 64 GBக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸு 20,099. சரியா? அந்த ப்ரைஸு நான் பார்த்தாலே சொன்னாப்பா இந்த ஃபோனை வாங்கிட்டே இருக்கணும். யாருக்கு ஒரு 20,000 பட்ஜெட் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபோனே வாங்கிக்கோங்கப்பா, வேறு ஏதாவது ஃபோன் போக தேவையில்லை. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு 5Gலாம் கிடைக்குது. சரி, 5G ஒரு 108 MP கேமரா, ஏதாவது ஒரு 20,000 ஃபோனில் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? 108 MP கேமரா இந்த ஃபோனில் தான் இருக்குது, ஒரு ஃப்ளாஷ் சிப்பு. ஆமாம், அதுக்கு மேலே என்ன ஸ்க்ரீன் வைஸ் நீங்கள் டிஸ்பிளே வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் 1080p 120 Hz வேரியபிள் ரிஃப்ரெஷ் ரேட். அப்படியே ஒரு MI10T அந்த ஒரு 40,000 ஃபோன்லேருந்து தூக்கிட்டு இந்த 20,000 ஃபோனில் போட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஷ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் டாப் நாச் ஃப்ளாஷ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ். வெறும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் அதில் ஒரு MI10T, அப்போ அந்த MI10 அந்த ஃப்ளாஷ் சிப்பில் வெறும் ஒரு ப்ராசஸர் ஸ்னாப்ட்ராகன் 865 கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு ஸ்னாப்ட்ராகன் 750G. சரியா? ஆனால் இந்த ப்ராசஸர் 700 சீரீஸில் இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ராசஸர் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது. சரியா? ஸோ சரி, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் இதோட ரிவ்யூ ஓகே ஃபைன். எவ்வளோ நான் கொடுப்பேன் அவுட் ஆஃப் 10? இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நீங்கள் கேட்டிங்களா இந்த ஃபோனுக்கு நான் 10/10 தான் கொடுக்க போகிறேன். ஏன்னா 108 MP, ஒரு 33W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கு, 33W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கு, ஒரு 4850 mAh பேட்டரி. சரியா? இதெல்லாம் யாருமே கொடுக்காம இருக்காங்க. சரி, ஒரு Realme 7 Pro சரி ஒரு 65W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட், இங்கே 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்குது. சரியா? அங்கே ஒரு 64 MP கேமரா, இங்கே 108 MP கேமரா, அதுக்கு மேலே ஒரு லேட்டஸ்ட் 108 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே Realme 7 Pro 5G கிடையாது, இது 5G இருக்குது. சரியா? போக்கோ X3 பார்த்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்களா? சரி, போக்கோ X3ல 64 MP கேமரா இருந்துருச்சு. சரியா? 64 MP, இங்கே ஒரு 108 MP. சரி, டிஸ்பிளே வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு LCD 120 Hz, இது போக்கோ X3ல ஒரு LCD 120 Hz இருந்துருச்சு. இது MI10Tiலையும் ஒரு LCD 120 Hz. சரியா? ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த LCD ஒரு சாதாரணமான LCD, ஆனால் இந்த LCD பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஃப்ளாஷ் சிப் ஃபோன். இது MI10 இல்லைன்னா MI10T Pro 10 MI10Tல எந்த அந்த ஃப்ளாஷ் சிப் LCD டிஸ்பிளே இருந்துச்சுல, அது தூக்கிட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமில் இப்போ இவ்வளோதான் கைஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் அடிங்க, புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிங்க. ஸோ இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் நான் இப்போ எண்டு பண்ண போகிறேன். தேங்க்யூ கைஸ், ஸ்டே டியூன்ட், அண்ட் we will